Hello friends, I'm going to teach you about future perfect tense. তো আমি future perfect tense নিয়ে আলোচনা করতে যাচ্ছি। তো ডেফিনেশনটা একটু দেখে নেই। ভবিষ্যতে কোনো নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কোনো কাজ করা হবে বা কোনো ঘটনা ঘটবে, এরও বোঝালে তাকে বলা হয় future perfect tense। যেমন বাংলা বাক্যে ক্রিয়া শেষে থাকবে আমি কাজটি শেষ করিয়া থাকিব, অর্থাৎ এ থাকিব, এ থাকিবা, এ থাকিবেন ইত্যাদি থাকবে। তো আমি স্ট্রাকচারটা দেখে নেই। স্ট্রাকচার subject plus shall have or will have plus verb three অর্থাৎ ভার্বের ফার্স্ট পার্টিসিপল ফর্ম এক্সটেনশন। এক্সাম্পল, I shall have done the work. আমি কাজটি করিয়া থাকিব, I shall have done the work। তো shall have এটা হয় সাবজেক্ট যদি ফার্স্ট পারসন হয় সেক্ষেত্রে হয় shall have, যেমন ফার্স্ট পারসন will have এটা হতে পারে। তারপরে হচ্ছে এই সেন্টেন্সে অর্থাৎ এই টেন্সে আপনার বিফোর দিয়ে আসতে পারে, অর্থাৎ দুইটি ঘটনা ঘটতে পারে। যেমন একটা হচ্ছে ফিউচার পারফেক্ট টেন্স আর একটা হচ্ছে প্রেজেন্ট টেন্স। যেমন সেক্ষেত্রে স্ট্রাকচারটা হবে সাবজেক্ট প্লাস ফিউচার perfect tense। তো future perfect tense তো স্ট্রাকচার আগে লিখেছি। তো subject plus future perfect tense plus before plus simple tense। simple tense যেমন এক্সাম্পল, I shall have done the work। ওই আগেটার মধ্যে দিলাম I shall have done the work, আমি কাজটি শেষ করিয়া থাকিব, আমি কাজটি করিয়া থাকিব, I shall have done the work before he comes। তিনি আসার পূর্বেই আমি কাজটি শেষ করিয়া থাকিব। তো এখানে এটা হচ্ছে প্রেজেন্ট সিম্পল টেন্স আর এতটুকু হয়েছে বিফোরের আগে ফিউচার পারফেক্ট টেন্স। তো এছাড়াও আরো কিছু আছে। যদি বাক্যের শেষে বাই টাইম, by this time, by month, by year, etc। তো যদি বাক্যের শেষে বাই টাইম, বাই দিস টাইম, বাই মান্থ, বাই ইয়ার ইত্যাদি যদি থাকে তাহলে সেটাই বুঝতে হবে সেই
বাক্যটি হবে ফিউচার পারফেক্ট টেন্সের। যেমন আমি একটা উদাহরণ দিচ্ছি, ওই শ্যাল হ্যাভ, we shall have completed the work, completed the we shall have completed the work, আমি কাজটি আমরা কাজটি শেষ করিয়া থাকিব by 2020 সালের মধ্যে আমরা কাজটি শেষ করিয়া থাকিব। তো এই ছিল আলোচনা। যদি আমার এই ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন, শেয়ার করবেন, কমেন্টস করবেন। ইনশাআল্লাহ ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।